In case population is what? Less than 10 lakh. Less than 10 lakh. Population is less than 10 lakh. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tell me बच्चों. 7.5% of salary, right? ಹೌದಲ್ಲ? Please guys note it down fast. Copied बच्चों. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ 7.5%. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 7.5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? बच्चों टेल मी फास्ट. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? यस. कितना होगा? हाउ मच इज दैट? 15,000. That means value of furnished is 25,000. Right? Chalo. Let's solve next. पहले Mr. X is a non-government employee and has been provided with the rent-free accommodation. Employer paid rent. How much? 2,000 per month. 2,000 per month. The furnished furniture also provided the employee. No, employer paid the rent. That case ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? Just we discuss, right? Actual rent paid or rent payable by the employer or 15% of salary, whichever is less. ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ 15% of salary, whichever is less, we should account. The rent, the furniture has also provided by to the employee. The cost of furniture is 1 lakh. The employee getting salary how much? 2 lakh. Calculate the value of furniture. Calculate the value of furniture. ಬರ್ಕೊಡಿ. Rent free furnished house. Calculation of value of furnished house. Furnished house. ठीक है? ಈಗ rent paid by the employer ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,000 into 12, 24,000 or 15% of salary. 2 lakh into 15%, that is 30,000. Whichever is less. Which is less here? 24,000. Right? Add 10% of furniture. $10,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 34,000. Value of furnished house
अंडरस्टूड बच्चों? अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. एनी डाउट? समझा कि नहीं? देख रहे हैं यहां पर लास्ट क्लास में बोला था मैंने, अगर एम्प्लॉयर घर नहीं रेंट पे कर रहा है तो he is not giving the house, he is giving the rent. That means employer is not owning the house here. Got my point? Employer is not owning the house. That means he is paying the rent. The employer paying the rent. How much rent paying he is? 2000. Case keda pehle. Not owned by the employee. House is not owned by the employee. Actual rent paid or payable by the employer. Actual rent paid or payable by the employer, or 15% of salary, whichever is less. Right? Okay. So now, what is rent paid? 2000 into 12, 24,000. 15% of the salary, 2 lakh into 15%, 30,000. So ये ना करते हैं 24,000, whichever is less, right? हाँ या ना? हाँ. जिंदगी दो पल की. गाइस नेक्स्ट स्टार्ट. मोटर वार. जल्दी. अब्दुल खादर. जल्दी जल्दी अगली. जल्दी अगली. मोटर कार. Value of motor car. Guys, it's a very important part in income tax. Yes, if the employer is giving the car and that is used for different purpose, in that case it is taxable. Note down the situations. Definitely. Last time सिखाया था ना तुम्हारे को. Last time कल से चलने की तरह. No, double आ गई. कल से लास्ट टाइम. हाँ बरकोटे बेगा. ओके. बच्चों रिमेंबर, if motor car is owned by employee. What is the बच्चों? Motor car is owned by employee and its running and maintenance expenses are met by employer. Running and maintenance expenses are met by employer. Means what? Who is the owner of the car here? Employee. All the maintenance is paid by whom? Employer. If
used for office use, tax is nil. Taxable is nil. हाँ, अब तेरी कार है, कार का मालक कौन है यहाँ? ಕಾಲಿಂದ ಮಾರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಾಟ್ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಂದು ಒಂದು ಕಾರಿನ ಮಾಲಕ ಇದೆಯಾ, ಯು ಆರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್. ठीक है, और कार मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट मींस पेट्रोल अलाउंस गिवन बाय एचडीएफसी. ठीक है, एचडीएफसी इज ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? एचडीएफसी ನಿಮ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ನೀನು ಯಾರು? ನೀನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಓಕೆ, now if the HDFC paid you some money for running and maintenance of your car, and that car is used only for office use, only for office work, no taxable, it is not allowed. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? Understood? हाँ, exempted था, no tax, no tax. ओके, अब देख रहे हैं यहाँ, सुनिए. अब तू कहीं पर काम करा नहीं करना है. Assume that you are working in HDFC. हाँ, HDFC paying you around 5,000 rupees per month petrol allowance. Multiply by 12 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? 60,000 rupees ಆಯಿತು. 60,000 ನಿಮಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಡೋರು, you received. But the 60,000 you paid for only for office use, not for your personal. They are paid for car maintenance. ठीक है, they paid for car maintenance only for office use, not for personal. If it is not for personal means taxable ಬರಂಗಿಲ್ಲ. When you are not using anything for personal use, no tax. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನೀ ಹೇಳ್ತೀಯ ನಾಳೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲೇರಿಪ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು. ಐ ವೇಟೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮನಿ ಆನ್ office use only, so no tax. Got it? If used for personal use only, if it has been used for personal use, the value of perquisite shall be the actual expenses, means incurred by the employer, incurred by the employer. Right? So if you have used only for personal use, all is taxable. Okay, now if used for personal, partially office use, and partially personal use, in that case बच्चों, yes, it is taxable. It is taxable to the following limit: 1,800 per month if car is less than 1.6 liter. All right, all right बच्चों. If the car is if used for only partial, and you use some part for partial, some part for personal, in that case 1,800 per month if the car is less than 1.66. Got it? 2,400 per month if car is use is more than 1.6 liters cc. Understood?
if it is small car 1800, if it is big car 2400. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood? Any doubt? No doubt बच्चों. ಮುಂದೋಗೋಣ. समझ में आया? Okay. When if the car is owned by the employee, expenses are met by the employer. Now, if the motor car is owned by the employer, remember, owned by the employer, and its running and maintenance expenses are met by employee, means they are given the car, they have given the car ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರವರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಕಾರ್ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು. ಈ ಕಾರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್, ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೋಡ್ರಿ बच्चों. If it is used for office use, nil. Used for personal use, the value of work shall be actual expenses incurred by the employer. But ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೇಳ್ರಿ, $10% cost of the car. ಯಾವಾಗ ಬಚ್ಚೋ car they are given to you, all the expenses met by employee. Next, if the car is used for partly and office and this one, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಿ, 600 per month if car is less than 1.6 liter. All right, next 900 per month if car is more than 1.6 liter. Understood ಬಚ್ಚಾ? ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, HDFC ದವರು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾರ್ ಟು ಯು, ಗಾಟ್ ಇಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾರ್ ಟು ಯು, ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಕರಿಂಗ್, and if you are using the car for both, office and personal use, in that case बच्चों, ಏನಾಗುತ್ತೆ, yes, 600 if the car is less than 1.6 liter, 900 if the car is more than 1.6 liters. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Understood? So condition 2 is done. Understood my dear lovely student? ಮುಂದೋಗೋಣ. Next, in all case driver salary, driver or chauffeur, driver salary ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, that is additional we should pay 900 per month. A car is provided to employee. All the expenses of car are borne by the employer, including driver salary. The employee use the car for both. Private purpose and office purpose.
Who has given that car is provided to employee? Means employer has given the car. Expenses borne by employer. That means if CC is, guys, the most important part in this question is that, bachcho, if they are used for office and private purpose, if they are using it for office and private purpose, in that case, bachcho, if calculation of value of perquisite, if cubic capacity of engine does not exceed 1.6 liter, ಏನಾಗುತ್ತೆ value of perquisite of car 1800 into 12, add driver's salary 900 into 12, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು value of perquisite how much is sir बच्चों ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ add ಮಾಡ್ರಿ 30,400 got it understood second B कॉलेज में सीखने क्या तुम्हारे को कंप्लीट करे मतलब क्या कंप्लीट करे पढ़ा के सिखाया को कंप्लीट करके होश कंप्लीट करे बोर्ड पर सॉल्व नहीं करे ये यार हमारा मास्टर और गे MBA तो ये पूछना कि नहीं सर नहीं MBA ಮಾಡಿರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ बेटा मैं सिम्बोसिस में MBA किया क्या है लेट इट बी ड्राइवर सैलरी हाउ मच बच्चों 900 into 12 वो MBA का छोड़ बीकॉम का दिखा को बोलना नहीं तो उसको अंडरस्टूड ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಥ ಆತಿಲ್ಲ ಅಂತ बोलता है ट्यूशन क्लास से बोलना नहीं सबको भी आओ करो मेरे पास क्लास को क्यों यो कति फीस वहां ये ठीक है ले जाने दे टेंशन मत ले मेरा बच्चा तू वत्ता रिस्क लिया तो मैनेजमेंट अकाउंट भी सिखाता मैं हाँ सिखाते ले पास कर देता हूँ 80 आउट ऑफ 80 दिलाया तो हुआ कि नहीं काफी है कि नहीं पता ले चलो बच्चों ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ
लेकिन कंडीशन क्या है, यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब होमवर्क देता देख मैं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्ट नेक्स्ट। Mr. Shashank owns the car. Means Shashank is the owner of the car, used for office as well as the private. Same. Only thing is that, बच्चों, the car maintenance expense is 75,000, including driver salary for the year, reimbursed by the employer. Oh, that is fine. बच्चा 75,000 they have reimbursed, right? है ना? So we need to check what is the value of the perquisites. How much money he got? He received 75,000. He received 75,000. नहीं, एक बात बता, अगर मैं फीस 500 कर चलेगा क्या रे सबको भी? अयान, अगर मैं 500 फीस कर क्या हो जाएगा? हाँ यो ओके, फीस इज ओके, 1000 ठीक है ना? ओके, लेकिन रेगुलर क्लास लेना। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, वो ठीक है, आई टेक दैट। अभी यहाँ पर स्टाफ छुट्टी पर गया, क्या होता है मेरे को वाट लग जाती है। आई एम द वन हु मैनेज दिस, राइट? सो फॉर एवरीवन आई नीड टू मेक हैप्पी। हाँ, इफ यू वांट मी टू एंगेज क्लास इन द 10 o'clock, आई लव टू टेक। यू वांट टू ज्वाइन नाइट? क्या रहे हो? चलो, now tell me how much money he got. 75,000. 75,000. Calculate the value of the perquisites. Calculation of कह रहा रे, लेकिन क्वालिटी की नहीं है। नहीं, क्या होता है? नो, दे गेट टायर्ड इमीडिएटली, एनर्जी लेवल इज जीरो। ये क्लास लेंगे खत्म। नो, आई एम लुक्स लाइक ऐसा नहीं है, वो एनर्जी डेडिकेशन चाहिए रे बाबा। सी, you will get tired, but if you have dedication, you will do one more shift. Like if you do all that bench press and this one, right? जब तेरा स्क्वाट्स आता है, स्क्वाट्स रहता लावा कोने ला, if you have dedication ನಾನು ಮಾಡ್ದೋಸ್ ಅಂತ, you will do 4-5 repetition extra. ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಮುದುಕರಾಗ್ಯಾರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಯಂಗರ್ ದೆನ್ ಮೀ. ಹಾ, ದೇ ಆರ್ ಯಂಗರ್ ದೆನ್ ಮೀ, ಬಟ್ okay, if the engine cc, मेरा बच्चा देख यहाँ सुन, फर्स्ट पीयूसी अकाउंटेंसी, सेकेंड पीयूसी 5 मिनट रुको जरा। शी वांट टू गो अकाउंटेंसी स्टैटिस्टिक, छोड़ जाने दे। 16 आवर्स होता है दिन का। एक्सपेंसेस reimburse, how much it is बच्चा? इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी कितना है रे बाबा? 75,000। कल मैं जल्दी लेता हूँ क्लासेस, टुमारो आई टेक अराउंड, अभी पीयूसी का हो गया सिलेबस, सो आई विल स्टार्ट बाय 2 o'clock रहेगा एग्जाम क्लासेस तुम्हारे। फ्रॉम 2 o'clock लेंगे क्लास। यो बाबा, सिखाऊं कब मैं तुम्हारे को? कल आएगा पक्का। ऐड, हे नो, लेस value of perquisite. See, car is owned by this guy, right? ऐसा करते 1,800 into 12 कितना होगा? 21,600। ओहो,
कहां गया? छह। Add driver's salary, that is 900 into 12, कितना हो गए? 32,400। एक काम करता है, डू टुमारो बच्चा, ठीक है? इसको कल खत्म करता हूं, 3 बजे से 5 o'clock तक रहेगा कल क्लास, बैक टू बैक क्लास दूंगा मैं। वही कल मेरे को खत्म करना है चैप्टर है, फ्रॉम 3 to 5 o'clock तक लूंगा, 3 to 5, 3 to 4, 4 to 5, 2 hours बैक टू बैक रहेगा, 15 minutes ब्रेक रहेगा, बट बच्चा विल टेक टुमारो मां पक्का। चलो गाइस, आई विल कंटिन्यू टुमारो, बाय बाय। आओ जी, ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಆಪ್, ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ.